X-ray radio signals keep pinging the array. Gonna try to filter it out. I have something urgent to report, Elder. The Institute is attempting to recover escaped synths at Bunker Hill. How did you obtain this information? Our reconnaissance hasn't reported anything of the sort. I thought I was your Institute reconnaissance. You're the only one that's been able to breach the Institute. But you're hardly the only source for information we have. We've been running round-the-clock vertibird patrols, and we even have squads on the ground trying to pick up anything we can. Not to mention all the scribes we have monitoring radio traffic and trying to crack their RF encryption. I assure you, we have reconnaissance well in hand. If it's all the same to you, I'd prefer not to say. That answer is unacceptable, Knight. I have it on good authority. You'll just have to trust me. Protecting your source, is it? Very well. Since you've given me no reason to doubt you in the past, your word will suffice. Your report provides us with a golden opportunity to state our intentions to the Institute. I'm placing you in command of this mission. Exterminate the synths at Bunker Hill, and whomever the Institute sends to retrieve them. I'll instruct Kells to assign you the appropriate backup. Dismissed, soldier. Getting a bit of twitch on Prop 3. Adjusting. Four. Тут нельзя сейф почему-то делать. Обычный сейф, нормально. Посмотрим. Блин, я задание настолько запутал сам себя. Сейчас песочный человек сделаем. Да, наверное.
сейчас долго и много думать. Ни хрена себе. Что же мне все-таки качать? Так, что мне надо? Мне надо уровень прокачать. Смотрите, какие у меня есть закрытые вообще возможности. Так, самый последний. О, вот это интересно. Плюс 25 урона, второй. Ну-ка. Вот это хорошо. Так. То, что я хотел, по-моему.
сколько требуется? Вот, 8. А у меня... Теперь робототехник будем прокачивать. Так, я не знаю, в Банкер Хилл я переместился. Ладно, будь что будет. The putrid stink of dishonesty hangs heavy in the air. Тут охотник. Maybe it's just the problem. Hey, X4. I've been waiting for you. So, what's our situation? I assume you've been briefed? Our targets are inside. 4 synths under railroad protection. Majority of the settlement is uninvolved and are expected to run for cover. The situation appears to have escalated. A covert approach is likely impossible. We move in, secure the synths, and I relay out with them back to the Institute. Clear? The mission's parameters just changed. We go in shooting. Requesting backup relay. В общем, ничего, задание в этом не поменялось. В принципе, я пробовал его несколькими способами пройти. Все они приводили к одному и тому же. Защита от физического урона. Хрена, что за оружие у тебя, чувак? Как боевик, такой крутой идет, чувак.
Hey, Lucas. My arm saved many of those things. Not hiding this time. Not interested. Good. Why can't this just be over? Задание гласит. Значит, сам теперь нужно решить судьбу. Самый умный готовить. Вот это, наверное. Вот. All right, Synth. Please. Why don't you want to go back? I don't know. I wanted my own life, I guess. You're safe. Calm down. You're not going to send me back? He vanished. Some luck. Hey there. I can't believe you'd do that for us. Thank you. You never know what you'll find. Oh, here we go. Да не ходите вы туда, там пиздец, что творится. Так, ну теперь у меня все задание выполнено. Поговорить с отцом. I can't believe you'd do that for us. Thank you. What just happened? Знаешь, что мне противно? Так. Ребята, вы так и будете ходить? Where'd you go? Сейчас вас половину перебьют. Вообще. Не ходите туда, там опасно. Это кто? Давайте поделать. Hey. Yes? You crazy? Should have just run. Ну, я как бы попробую представиться. Сейчас объяснить все это как будто так All случилось. right. Still in one piece. Лукас. Hey, Lucas. Got the best armor in these parts. So that's it. Hi. Yes? Commonwealth justice for you. Чё они друг с другом сражаются, ладно. Баг какой-то, очевидно.
Let's do this. Блять, не иди, главное. Guess my good karma's paying off. Все, идите отсюда. Они уж, блядь, друг с другом начинают бороться. Лукас Миллер это вообще... Торгуюсь. Очень-очень тут они, конечно, ребята, начудили. Сел, куча трупов. Куча бравых парней слегло. Конечно, и жалко. Когда я вижу тут бойца подземки, лежащего без головы, мне тоже его жалко. Как вот этого парня. Да и вот это. Была бы моя воля, я бы всех примирил. Я не знаю, возможно ли это здесь или нет. Так, я пришел отсюда. Хочу туда. Какие гости у нас, а? Этому парню вообще не повезло. Лишился. Рыцарь-командор. Лишился всего. Ног. И жизни. Ну, вот это что за место? Я забыл или нет? Не помню. В общем, как я понимаю, банкер ушел конец. Только бы обычные персы не погибали. Точнее, ну, если необычные. Уникальный. Но вот Лукас не погибает. Вы-то откуда здесь взялись, а, уроды? С кем воюете, не пойму.
Ну что, набру я, наверное, конечно же. Скажу, извини, пойдем побежал вверх, чувак. Извини, но так вышло. Хотя мне нужно было всего лишь синт вернуть, чтобы вернуть ему доверие. Может быть, и нужно будет забрать 5 баллончиков, так не радуюсь. Hello? Gonna be a good fight! What's that? Who's there? Hostile sensor reading detected. What's that? By order of the Institute, you must be destroyed. I am super mutant! I am unstoppable! Говорю. Face me, you coward! You can't kill us all! Да, он все ушел на крышу. А, вон он. You know, in all my years, I've never set foot outside the Institute. Not once. Since the day they brought me here. I've never had a reason. But now, this just confirms the truth I've always known. The Commonwealth is dead. There's no future here. The only hope for humanity lies below. So why come out here? To put things in perspective, I suppose. Standing here, I'm reminded of how fortunate I am that I was spared a life in this wasteland. I know that to you, I was kidnapped from that vault. In truth, the Institute rescued me. Both of us, really. But why refreeze me? As a failsafe, of course. I was the perfect candidate. An infant with uncorrupted DNA. But if something were to go wrong, if I died, well, the Institute realized a contingency plan was prudent. Another source of pre-war DNA, preferably related to their primary subject. It only made sense that my parents should fill that role. So you were kept alive and safe within the vault. I'll admit, when I had you released from Vault 111, I had no expectations that you'd survive out here. In all this, to not only do so, but manage to find me. To infiltrate the Institute itself. Extraordinary. Why let me out now? After all this time? That's hard to explain. Certainly it was no longer necessary to keep you suspended.
Well, I suppose I wanted to see what would happen. An experiment of sorts. I had no idea what kind of man you were, you see. Would the Commonwealth corrupt you? As it has everything else. Would you even survive? Perhaps most curious to me, would you, after all this time, Этот чувак любит поболтать. attempt to find me? Очень любит. And now I know the answer. Well, here I am. Was it worth it? I believe so. Soon, I hope you'll understand. Everything I've done has been for the future. A future which I hope is not in jeopardy after recent events. Bunker Hill did not go well for us. Would you care to explain what happened? We were totally ambushed. They were waiting for us. You can imagine that I find that very hard to believe, given that all the intelligence leading up to this indicated we'd taken them by surprise. Bunker Hill was to cement your place as a valuable asset to the Institute. It will now only raise suspicions. And to see the Brotherhood of Steel involved in this? They had no way of knowing what was going on. I will refrain from sharing the outcome with the Directorate for the moment. Things are already in motion that this would only derail. Speaking of which, it's time for you to become more involved in the future of the Institute. I'd like you to join me inside. The Directorate is meeting, and you should be there. I'll be waiting. I've seen enough. It's time to go back in. Новое задание получил. Посетить совещание директората. Так, это понятно. Я перемещусь туда в штучку. Даже не знаю, старое здание института исследовать или нет. Сейчас сделаю сейв. F95. Слушал я его уже. Еще раз. Diamond City. Где тут синты ебашат супермутантов? И наоборот. Нужно ли мне на это все смотреть? Хуёвно. Не, ну раз сюда зашел, конечно, смотрю здесь все. Блин, Данс, ты охренел? Ты чё без моего ведома еще комнаты открываешь? Ты чё, совсем что с ума сошел? Так, это первый этаж, да, по-моему? Да, на второй пока идти рановато. Пока надо холл исследовать. Так, ну вообще это как бы развалины института, наверное, все-таки тут ничего хорошего и нет. Хотя.
Где лестница-то? Так, одна тут. Вау, вау, вау. Слушайте, в этом здании просто 100 входов. Мне изредка попадаются уникальные эти новые книги. Их даже брать нельзя. Так, ну мины на меня не срабатывают. Можно не переживать и не бояться. Так, совершенно бесполезное местечко. Здесь какое-то большое растянутое здание, но в котором почему-то ничего нет интересного. Может, на втором этаже что-то я найду. Так, тут, конечно, лучше присесть. Так, минутку. А по какой тогда лестнице поднимался? Что там никого не было. О! Уникальный супермутант. Бесконечный боезапас. Отличный ствол. Если человек-любитель говностволов. Для меня, конечно, этот ствол полное говно. Я лучше со спасителем похожу. Потому что 5-миллиметровых патронов овер много. I think you should stay on point. Your instincts seem to be right on target. А, они не агрессивны ко мне. Nothing to report, sir. Ну, удобно, в принципе. Я бы все бы организации подружилась, если честно. Возглавил бы этих синтов, и все было бы хорошо. Кладовка какая-то. Это самое скучное место в мире. Черт побери. Здесь даже фоторамка без фотографий. Scanning. Subject identified. Да, я знаю, чувак. Я вообще-то сын, точнее, отец вашего отца. Ковшик. Блять, надо выкинуть то, что мне не нужно. Блять, нахуя? Я ему лучше отдам. Hey. Need some?
Отлично. Давай, давай. Блин, я вот почти уверен, что есть какая-то вероятность все это взять. Не знаю почему, но я так думаю. Почему-то у меня какая-то уверенность в этом есть. Ебать, сколько здесь всего. Правильно, шоковый пруд не нужный. Ну и с отцом с этим пришли. Yes. Просто проверил. Какое небо голубое. Так, 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 тут ничего нет, тут детский парк и глобус. Скучнейшее место, в котором ничего нет. Короче, просто декорация. Ладненько. Надо на собрание обязательно сходить. Ну, что там? Так. Кстати, можно еще по корпусу поэтому полазить. Такой жуткий звук, как будто тут сейчас кто-то собирается большой и страшный. Появиться типа лебедя.
наткнулся тут недавно на одного господина, который себя величает как лебедь. Был, конечно, удивлен. В игре в основном все стандартные, да, враги. Да и мини-босс это какой-нибудь парень. Просто в более крутой броне. Тут прям удивили. Клетки, а зачем эти тут клетки? Данс, ты вот рожден, чтобы меня пугать, да? Так, ну ладно, идем в собрание. Надеюсь, что оно будет интересным и плодотворным. Так, батя там ходит. I've heard stories. The surface sure sounds scary. Так, доктор Илья еще нашел, не знаю, месяц назад. На самом деле, неделю назад, когда в институт попал, но именно тогда. Ой, спать как охота. Неужели на самом верху будет совещаться? А, тут конференц-зал, по-моему. Да. X688 speaks highly of your combat skills. I think it's time we begin. Sir, excuse me, but what exactly is he doing here? I will address that issue. But there are other subjects that require our attention first. The level of unrest in the Commonwealth continues to rise, as we're all aware. Your report. All Institute facilities remain completely secure with the exception of one notable breach. Otherwise, internally, things are as tight as they've ever been. Dr. Ao has been keeping an eye on things topside. Yes, Watchers show no additional threats beyond those previously identified. We're still monitoring the increased activity around Fort Independence, but there are no immediate signs we should be concerned. Boston International Airport remains occupied, with Brotherhood presence noted at several other points throughout the Commonwealth. Intelligence suggests that this railroad continues to operate and is becoming more ambitious. SRB agents are monitoring all known situations, sir. Very good, thank you. It's clear that our safety needs to be the primary concern going forward. To that end, where are we on Phase 3? Sir, are you sure this is the time to be discussing it? Given, well, considering all parties present? Ah, yes, that's true. Have you heard anything about Phase 3? What's Phase 3? It's very important to us. Power is, as I'm sure you've seen above ground, a very valuable commodity. I'm not talking about some abstract concept of control. I mean real, tangible power. The kind that keeps the lights on. With every advance the Institute makes,
our need for raw power increases. Many compromises and sacrifices have been made over the years to allow progress to continue. What kind of compromises? We have at times had to rely on drawing power from above-ground installations. It risks personnel and equipment, but no longer. Phase 3 is simply the activation of a nuclear reactor that can provide enough power to the Institute now and forever. It will ensure not just our survival, but our prosperity. Can you tell me more about this reactor? Certainly. It was originally built for the Commonwealth Institute of Technology before the war, but was only for testing. Over the years, we've advanced the technology, made a great many improvements, and are finally nearly ready to activate it. The reactor is close to ready, but recent tests have determined we have a few tasks ahead of us. Thus, we come to Phase 3, and to how you will help. Sir? Yes, Dr. Ayo. Previously, we would rely on Kellogg for above-ground operations, yes? Well, he is gone. While I'm not overly fond of putting my own father in harm's way, he has proven more than capable of handling himself. Yes, but... This is not a matter for debate. Now, there is one more subject that requires discussion. I don't know that this is the time. Dr. Holdren, it is time. Please. As I'm sure several of you are already aware, I have been under Dr. Volkert's care for some time. I'm sorry, this is difficult for me. Our best efforts have failed. Every experimental treatment we could devise has been unsuccessful. I'm sorry to say I am dying. What? Can't be Please, serious. everyone, please, I am sorry. This is not how I wanted to tell you, but we're running out of time. There must be something we can do to help you. The only thing that matters now is continuing the Institute's work. It will be all right. I assure you, we can talk more later. Right now, the future of the Institute is at stake. The Institute cannot survive without leadership. The Directorate must continue to govern with the best interest of all in mind. To that end, I am naming my father as my successor. Oh, boy. You can't be serious! Really? Seems a poor choice. How can you possibly justify this? He isn't one of us. He isn't even a scientist. Ignoring your borderline, insubordinate tone, I will simply say this. The Institute has enough scientists. What it needs is a leader. I believe my father has already proven himself more than capable in that regard. This will conclude this meeting. Thank you. X688 sounded very impressed with your work at Libertalia. He doesn't give praise lightly. Hello, Father. I hope your time in the Institute has been enjoyable. I had no idea. I know this is... well, it's a lot to take in at once. I'm sorry, Father. I hope it wasn't too presumptuous of me to put you in charge without even asking first. What would it mean to be in charge? Most divisions of the Institute are fairly autonomous, perfectly capable of functioning without intervention. Where those divisions interact, however, problems can arise. You'd lead the Directorate in setting policy, resolving disputes, and the like. There's no question that some of the Directorate, and the Institute at large, will need reassurances about your appointment. That's why I'd like you to take charge of this latest operation. Dr. Fillmore can fill you in on the details. There are hard decisions ahead for all of us, but for you especially. I know that you'll do the right thing. Потрясающее задание. Очень крутое. Sean. I hope you realize how important mass fusion is to our overall goal.
получил просто миллиард квестов. Так, это основной квест, его трогать я не буду. Конечно, я соглашусь. Помочь братству стоит. We are honored to welcome you here. Scanning. Unknown identity. Clearance confirmed. I saw the report of the Warwick Homestead incident. Well done, sir. Yes? Eve. Yes? Yes? Я мог бы с ним пофлиртовать, может это к чему-то привело бы. Блин, из-за своей глупости не могу, из-за дебильной диалоговой системы. Так, тут надо опять в какое-то местечко сюда попасть. Так, освежить в памяти, какой я хотел перк себе прокачать-то? Интеллект я прокачал. О, Шон. I think Dr. Ao smells kind of funny. Don't tell him I said that, okay? Hi, Sean. I heard you're gonna be in charge of the Institute someday. That sounds like a lot of work. Are you excited or scared? You heard that, did you? From who? Oh, I heard Dr. Higgs saying that you weren't qualified, and we'd all be lucky if we lived another 2 years. He's so funny sometimes. You look like you're keeping busy. What's new? The other day I talked to Quentin, and he didn't make fun of me at all. It was great. Hi, Sean. I heard you're gonna be in charge of the Institute someday. That sounds like a lot of work. Are you excited or scared? I'm excited, I guess. Yeah, I think I would be too. Because then you could just tell everyone what to do. Like you can make Dr. Watson tell me all the secrets he's hiding. Or you could tell Quentin that he has to be nice to me from now on. That'd be neat. Tell me some more about Father. Father? He doesn't come to visit very much these days. And even when he does, he usually just talks to the other doctors. Hi, Sean. I heard you're gonna be in charge of the Institute someday. That sounds like a lot of work. Right now, kid, I'm bored with this conversation. Come on. Okay, maybe we could talk more later. Ты охренел. I heard you're gonna be in charge of the Institute someday. Это был сарказм вообще-то. Maybe a little scared. It's a very big responsibility. Yeah,
Father says the Institute is the only hope for people left in the world. And if you're in charge, that means that it's all your fault if something got messed up. You seem like you're always in a good mood, kid. Well, sure. Why wouldn't I be? Слушайте, мне почему-то кажется, что я могу с собой брать в качестве напарника. Не знаю, почему я так думаю. Так, с Мэдом надо поговорить. Dr. Lee. You again. What do you want now? You're obviously here for a reason, and you've already spoiled my experiment, so you might as well spit it out. You're the scientist. Why do you think I'm here? Well, let's see. A Brotherhood of Steel airship arrives in the Commonwealth. You find a way to intercept our teleport signal, and now you show up at my door. I knew it was just a matter of time before your people would track me down. I've been looking over my shoulder for almost a decade, waiting for them to send someone like you to kill me. Why would we want you dead? I did some pretty sensitive work for the Brotherhood of Steel. Even though Lyons let me go, there were a few others in the ranks that thought I knew too much. That's why I came to the Institute. It was the only place that I thought I'd be out of the Brotherhood's reach and still be able to do my research. Since Father trusts you, I'm going to give you the benefit of the doubt. I might not agree with everything he says, but I know he'd never allow harm to come my way. Say what you came here to say, and then leave me alone. Are you happy here? You'd think being surrounded by cutting-edge laboratory equipment and some of the greatest minds the world's ever known would be enough. Only problem is the lack of transparency. I don't think we get the full story on everything that occurs down here. What does that have to do with why we're talking? The Brotherhood needs your help, Doctor. Needs my help? Why? They seemed to have everything under control when I left. Did you abandon any projects you wanted to complete? You should know better than to ask me that. If they didn't tell you what I was working on, they didn't want you to know. I'm certainly not going to put my neck on the line and spread their dirty little secrets. Tell me something. Why would I possibly want to come crawling back to the Brotherhood? What reason would I have to throw away everything I've accomplished here? I give up. What would it take to convince you? All right, I'll play your game. I had a colleague down here, a Dr. Virgil. Several months ago, there was an accident in his lab, and he was killed. I wanted to help with the investigation, but Father had the laboratory sealed, saying that it was contaminated. The incident never sat right with me. The more I asked about it, the more I felt like Father was deflecting my questions. If you bring me solid information on what killed him, I'll take it as a favor from the Brotherhood and consider your offer. Do we have a deal? I know this may come as a shock, but Dr. Virgil is still alive. I met him myself. Oh, please. Do you really think a cheap tactic like that is going to work on someone like me? Stop trying to avoid the legwork by lying. Either you get me the evidence, or we have nothing else to talk about. Deal? Are there any other options? That's my offer. Take it or leave it. I already have something that might convince you. How did you... Never mind. Just let me see what you've got. How do I know you'll honor our agreement? I never promised I'd return to the Brotherhood. I said I would consider it. You're just going to have to trust me. If the Brotherhood didn't, they wouldn't have risked sending you to find me in the first place. Now hand it over. Here you go. A holotape? This better not be a waste of my time.
They lied to me. They lied to me, and I didn't even realize how far it went. All those years of loyalty. For nothing. No matter how badly it hurts, you needed to hear the truth. And for that, I thank you. I came to the Institute to get away from the Brotherhood. From the whole world. I just wanted to do my research in peace. Father took me in and gave me access to cutting-edge technology that I only dreamed existed. I became jaded. I thought that the Institute cared, that they wanted to better mankind. Maybe in their own twisted way they still do. But now I realize if you can't trust the people you're working for, then it's all pointless. If they lied about Dr. Virgil, who knows what else they've been lying about? Or what their plans are for my work. I'll make my way back to the Brotherhood. But I'm going to have to do it on my own. I can't take any chances being seen with you. Tell whoever sent you that they've just regained the services of Dr. Madison Lee. Sometimes I feel like people look at me for way too long. I don't like it. Hi, Sean. I heard you're gonna be in charge of the Institute someday. That sounds like a lot of... Yeah. Like you can make Doc... Or you could tell Quentin. You ever feel like someone's just pulling your strings? Huh? Так, ну чё, это задание я выполнил. Так. Такой робот типичный прям. Для научной фантастики. Да место такое. Так. Ну чё, мы должны... Something's out there. Still in one piece. Yes? Anything useful? Так, надо мне охотника устранить очередного. Вас я так ради своего удовольствия убью. Почему нет? You hear that?
Canceling the alert. Hold up. I think we're being stalked. Да не достаю, да, недалеко не находится. False alarm. Это баг какой-то, ладно. Скажу. О. Hold up. I think we're being... Must be my imagination. Да пускай так будет. Мне надо вот этот пристань зачистить. Много гнусов. You hear that? На всю мою жизнь. В общем, их здесь очень много, но на этой пристани этих гнусов. Они сами по себе очень сильные соперники. We may have a problem here. В принципе, просто мощные враги. Все. Других объяснений нет, почему они такие живучие. Так, ну что, вроде дуть не осталось. Это не очень хочется там, честно говоря, лазить. Хотя тут тем более. В этой силовой броне ничего не видите. Идиотство там проходит. Собака, кстати, в кипише была, наверное. Не знаю. 100 лет. Я вижу мутанта. Обычно. Я мог бы прокачать такую возможность.
который мог бы стрелять сквозь эти препятствия. Negative visual on the target. Found them. Камикадзе. Бог с ним, с этими супермутантами. Все равно половину из них убьет. Over there! Так, в принципе, все, я добился своего. Хочу, блядь, тихо сюда зайти. Данс можно оставить. Yo, hold. Awaiting your command. Блять, одного песочного человека сделать. Так, мне точно убить надо его. By order of the Institute, you must be destroyed. Signs detected. Good work. Don't leave anything behind. Да вы охренели. Уродские синты, а. Пойду дуть мне этих соберу. Шутки шутками, а полезные насекомые. Так, надо броню отремонтировать.
Так, чуть-чуть отремонтировал. Ну, блин, там сейчас этих мистеров храбрецов. Ну, а что мне с ними делать? По идее, они мне не нужны особо. Не, ну трешку я гнус убил. Так, хорошо, это задание я выполнил. Я где нахожусь? Она что? Фалос института? Так, ну ладно, пошли пешком. Да. Парковка. Чё нас тут ждет? Зажигалка и вентиль. Ладно. Так, идти довольно далеко. Что мы видим впереди? Мы видим впереди прожектор. А что это значит? Это значит, что впереди засела какая-то группа, которые не хотят, чтобы их беспокоили. Для этого поставили прожектор. То есть, понимаешь, что они пули боятся и так далее. Но чувствую, что они сами не хуже, чем сволочи и гады. Хотя, конечно, не факт. Посмотрим. Легендарный рейдер. Прекрасно. Вот таких ребят я люблю убивать. Но нужно... Блядь, Данс, идиот. Это кто? А, это рейдер? Это рейдер? Да ладно. Да не говорил. Я сюда залетел. Come on out. I'll make it nice and quick. You can trust me.
Угу. Так. Далеко не последний враг. Еще двух я видел. Место прекрасное, причал. Берег такой. Зонтик. Место... Нет, не детектор. Я не пользуюсь той зоной. Я пользуюсь реактивной. Вот это ты нас больше жить не будешь. Отлично. Coward hides. Я не понимаю, откуда здесь столько врага. Очень много. Не 2, не 3. Я Дэнса там оставил. Да, я оставил там Дэнса. Даже помню. Очень сложный чемодан. Жетон возврата книг 16 штук. Впервые, блин, вижу такие жетоны просто не в автоматах. Собственно. Это просто потрясающе. И конь. Удача +1 при употреблении алкоголя в компании спутника. Интересный журнал. Для меня, конечно, он очень уникальный. Уникальный своей дерьмовостью. Так, я нашел тут какую-то непонятную херню, похожую на акулу. Да, действительно, акула. Потрясающе. Это на самом деле довольно интересно встретить здесь такого представителя. Типичного. Так, ну мне сейчас что? Мне на причал надо сейчас идти за своим другом недалеким. Хотя, конечно, друг-то хороший, команда. Правильно понимает. Я не пойму, там кто-то лежит или мне кажется. Да, мертвый рейдер. Балкон посмотреть. Так, ну там один враг есть, в принципе. Я его слышу.
Женщина какая-то. Опять первый раз я вижу какие-то вещи. Это просто великолепно. Я вижу игровые автоматы. Пускай они сломаны, но я их вижу первый раз. Ну, конечно, хотелось бы вот в этот спинбол поиграть. Ну, увы. Она где-то внизу, может, спит, я не знаю. О, терминал возврата книг. Пожалуйста, ребят, уникальный предметик, не? У меня дохренища жетонов. 119. Осколочная граната. 15 жетонов. Боевой нож. 20 жетонов. Радекс. 10 жетонов. Пистолет. 50 жетонов. Ядерный блок. Стимулятор. В общем-то, ничего хорошего опять. У меня более 100 жетонов. И них тупо не на что потратить. Я один раз находил терминал, в котором можно было комикс купить. Ну, книжку, которая характеристики повышает. Я тогда, конечно, проникся этим делом. Начал по всему содружеству искать эти книги. Возвращенный, но, к сожалению, во всех найденных мной автоматах последующим встречались одни лишь мечи, не те, которыми рубят, а те, в которые играют. Стимуляторы, которых у меня уже штук 300, наверное, да? Как мы это называем? 343. Вот, и так далее. Слушайте, ну у ребят просто у всех куча жетонов. Я смотрю. Тоже? А, это баскетбол. Такое место, где и вы играли. Всех абсолютно жетонов. Так, все, это был последний враг. Так, 20% шанс поразить новую цель. В общем, место такое, где можно, ну, быть шутками. Набрать кучу жетонов. Возврата книг. Я думаю, жетоны тоже кому-то нужны. Я, конечно же, рад. У всех. Я тут наберу себе, конечно. И патроны есть. Так, далеко, конечно, ходить не хочется, но данс надо забрать.
Hey, come on. Не, вот за такие виды, конечно, любишь Фоллоч. Так, ну отлично, тут кто-то заначку сделал. Патроны, крышки. Хорошо. Вот просто количество таких мест пошел отсюда. Овер дохуя на самом деле. Очень много. Таких тайничков. Блин, жалко, что не все доступно. Сейчас бар. Бар-ресторан. В моем городе называют такие заведения магазин-бар. То есть там можно ночью пиво купить. Тупо магазин разливухи. Так, ну туда на пляж я обязательно должен сходить. Мне интересно. Так, а здесь опасность. Ну вот меня смущает то, что я вроде сейчас мужика убил, а там баба какая-то. Мило. Блять, кто там, ёпта? А, тут станция. Ё-моё. Это станция. Не, ну такого я, конечно, ничего количества не видел нигде. Жетонов у врагов. Вернее, я вообще их не видел. У каждого есть жетон. Я чувствую, я найду какой-нибудь терминал, в котором можно будет пупса купить за 500 каких-нибудь жетонов. И вот тогда у меня будет, конечно, пердак гореть. Что я не так внимательно этих уродов осматривал. Так, мне вот интересно. Акула. Больше на дельфина похоже. Уникальный, кстати, такой экспонатик. Даже можно в вики статью отдельную по поводу него пилить. Ну, все как бы в Fallout все из одного того же сделано, да? То есть вот такие доски повсюду лежат одинаковые. Просто разнообразие, конечно, довольно большое, поэтому не приедается. Но такую я первый раз вижу такое. Рыба повсеместно такую, глазастую. Так, ну тут опять композиция. Труп. Бутылка пива. На мое поселение напали, кстати говоря. Пока не тороплюсь его освобождать, потому что хочу это закончить задание. Так. Кстати, отсюда я бабу убивал, которая на каком-то балконе была. Надо поискать повнимательнее. Может, тут еще можно куда-то пройти, пролезть.
Так, ну да, вот сюда можно зайти. И туда тоже. Все-таки я помню, что кто-то кричал. Я думаю, неспроста. Я думаю, это кричал враг, женщина вот отсюда. Поэтому она не вышла со мной один на один там, потому что ну, достаточно далеко это все было дело. Музыка какая-то поразительно красивая стала. Чуть-чуть не подвело женщину. С членом. Конечно, это мужик. Это баба точно. Так, это вообще рейдеры с другой преступной организации. У них нет ни хрена этих. Жетонов по возврату книг. И сразу можно понять, что ребята вообще с другой планеты. Так. Это балкон или кондиционер? Начал предметы довольно неплохие находить. Сбои. Так, еще раз свяжу в памяти. Отдать голографическую запись Проктору Инграму. Так, как мне надо идти до аэропорта. Инграм это что, шпион института? Получается так. Так, минутку. Нортхаден Бич. Твою мать, а почему он не связан у меня? Однозначно надо делать линию снабжения. А, это мое любимое место.
тварь. Ну, кусок хлама, зачем? Самое это интересно, что это обычные пищевозы. Мне интересно всего этих ядерных блоков. Что за патриотическое местечко? Флаг. Цветы. I'd just leave that if I were you. Мне просто интересно, что там на крыше. Ничего нет. Мне что нравится, вот эти штучки крутятся. Чего они крутятся, непонятно. Кто их там подкручивает? Очень неплохо аккумулирует приземление вот этот треугольничек. Так, это аэропорт. Как раз с этой стороны захожу. Интересно, что это Welcome Boston International Airport. Airline Office, Parking. Интересно. Совершенно пустой автобус. Странно, ничего туда не положили. Нетипично. Вот паркинг. Очень красивый, кстати. А, тут же братство стали рядышком совсем. Наверное, все поворовали. Так, если я про Инграм думаю, кто это, я могу сказать, что она, по-моему, самый большой патриот в мире. Она никогда не предаст братство. С ней опасно разговаривать. Мы попробуем. Proctor, I came across a holotape with a full scan of the Institute's network. Thanks. You know, it's good to see you're still in one piece. I wasn't sure what the Interceptor would do to you. You mean being zapped into energy and then put back together again? Piece of cake. You can make jokes all you want, but I wouldn't put so much faith in technology I didn't understand. Speaking of technology I don't understand, I'll get this holotape to Proctor Quinlan. I'm dying to find out what's on it. What do you hope to find on there? Whatever the Institute doesn't want anybody to know. Before we jump to conclusions, let's see what Quinlan's scribes can get off of it. I'm sure the Institute has all of their data heavily encrypted, so it's gonna take some time to crack. After that, we'll have to see what we've got. There's no telling what we might have grabbed off their mainframe. In the meantime, your mission to recruit Dr. Lee still needs to be completed. I believe Elder Maxson gave you all of the details? Good luck, Knight. Proctor Ingram. I'm busy right now, Knight.
You have a mission to complete for Elder Maxon. I suggest you get back to work. Hey. Ready. Can I help? How do you feel about us? You've earned my respect, soldier. I hope that means something to you. Your thoughts? I hope I live long enough to watch the Brotherhood take control of the Commonwealth. Your thoughts? It feels good to walk among friends. That's all for now. Very well. I'm busy right now, Knight. You have a mission to complete for Elder Maxon. Да был я у него, точнее не был. I suggest you get back to work. I don't see why everyone is out to eradicate these abominations. The human-looking synths are the worst. Дети не такие стоят, а? Ну что мне сейчас быстрый переход, что ли, делать? Походу. Так, сейчас сколько времени? 9:16. Так, а сейчас 9:32. Ну, в принципе, 15 минут примерно. Это ничего. I received word that Dr. Lee is returning to us. How cooperative do you think she'll be? I've convinced her that the Institute is the enemy, not the Brotherhood. Well done, Knight. As soon as Dr. Lee arrives, we'll interrogate her aboard the Pridwin. She's been under the Institute's influence for the last decade, and we can't afford to take any chances. Now, on to other matters. Thanks to the success of your reconnaissance efforts, it's time to advance our operations to the next phase. I want you to report to Proctor Ingram at the airport. She has a special project that requires your immediate attention. Once again, Knight, you don't fail to impress. Dismissed. Superstructure integrity green. Hull plating stable. Station keeping maintained. Thruster stable. Раз ее что-то уходит. Оп. Shelter and supplies at the police station in Cambridge. Она со мной говорить не хотела, теперь уже через нет. Laughed at me. Squire reporting for duty, sir. So, I bet you're eager to get your hands dirty on our new project. How much has Maxon told you about it? Why all the secrecy? We're pouring every resource we have into this thing. We can't risk tipping off the Institute. For now, the fewer people that know about it, the better. Come on. It's this way.
Unless you're blind as a bat, I'm sure you've noticed that we've been building a gantry on the tarmac. Maxon and Kells have been looking for something that'll tip the balance when we go toe-to-toe with the Institute. Now, the Pridwin might be a big beast, but she's not built for fighting. That's where our new project comes in. This storage bay full of parts is what's left of Liberty Prime. The Brotherhood used it in the Capital Wasteland as a weapon against the Enclave. It's the most advanced robot the Brotherhood has ever had at its disposal. Unfortunately, Liberty Prime was destroyed in the line of duty. I've spent the better part of the last few years piecing him back together. And if you think that was easy, try rebuilding a Protectron while you're blindfolded. In order to get Liberty Prime fully operational, we're going to need your help. My help? I don't know a thing about robot repair. Why don't we leave the repairing to my scribes? You're going to be doing the legwork. Now, the good news is that we've got most of Prime's parts fully assembled. The bad news is that it's going to take more than a few rivets and some spot welding to get them working again. And the first problem is his CPU. It's fragile. And every time we try to feed power to it, it blows itself out. Why is the power blowing out his CPU? Liberty Prime has a highly complex power system. A good deal of that system was damaged when he exploded. So I'm working in the dark, trying to come up with parts on my own. Luckily, you were able to convince Dr. Madison Lee to return to the Brotherhood. She was on the original build team for Liberty Prime a little over a decade ago. I've already spoken to her, but she's reluctant to work on Prime for some reason. If you could get her down here to lend a hand with his power system, we can get the big guy moving. Так, ну чё, если я не ошибаюсь, этот робот был в третьем фалаче. Ну, вот это, конечно, мне нравится. Весьма и весьма такое значимое задание. Все закрыто. Charging into a situation guns blazing is a good way to get yourself killed. Proctor. Head up to the Pridwin and tell Dr. Lee we need her help. I'll see what I can do down here. Чё там так не хочется с роботом с этим работать? Attention! Bravo 6-4, report to Armor Bay 2.
Bravo 6-4 to Armor Bay 2. Never expected Dr. Lee would return to the Brotherhood. But you're not here to discuss history, are you? Are there documents you wanted to turn in? Or were you here to help with a research patrol? I found some technical documents for you. And they're in wonderful condition as well. Excellent work. Here are the caps that I promised. Remember, the Commonwealth is an almost unlimited source for these technical documents. Check every building you explore during your patrols very carefully, and you might be pleasantly surprised at what you find. There's no time to waste when there's work to be done. I must commend you. Convincing Dr. Lee to return to the Brotherhood, I didn't think it was possible. Now, are you in need of treatment? Нет. Any news out there, Doctor? Got nothing. Sorry. Just trying to practice medicine. Not right now. Very well. If you're looking for ammunition or weapon mods, Proctor Tegan might have what you need. Hungry. Rations are first come, first serve. Hi. With the Pridwin in town, the Institute doesn't have a chance. You haven't lived until you tip the ramen with a vertebrae. Now that's a challenge. If you're here to talk me into working on Liberty Prime, you can forget it. What changed your mind? Nothing changed my mind. I promised you I'd return to the Brotherhood, and I've kept my end of the bargain. Do I need to remind you why you made that promise in the first place? No, that won't be necessary. Tell Proctor Ingram to get her scribes ready. It's going to take a hell of a lot of work to get Liberty Prime back online, but we'll get it done. Excuse me, Dr. Lee? To be frank, I don't agree with Father's decision, but I'll accept it. The last person that disobeyed Captain Kells ended up scraping rust off the Pridwin's hull. From the outside. Hey. What do you want? Paladin Dance. You need to talk? Your thoughts? Rebuilding Liberty Prime will ensure our victory over our adversaries in the Commonwealth. Just wanted to check in. See how you feel things are going between us. You're one hell of a soldier, and I'm proud. Блин, ну когда он уже мне выразит респект? That was it? Not a problem. Building something? Сталь нужна. Ну-ка, Дэнс-то где? Дэнс. Heads up. All right. So, you're the new knight I heard about. Glad to have you on the team. Так, еще сталь нужна. Сколько штук? 4. Heads up. Be glad to share the burden.
We'll stop the Institute. Scribe Naraya. Have you collected any blood samples, Knight? Yes, here you go. Thank goodness. I was running low and didn't want to draw any more samples from my specimens. Here's some caps for the trouble. Remember, keep bringing... Naraya. Have you collected any blood samples, Knight? Have you synthesized any more of the X-111 compound? Not yet. I still need a few more blood samples before I can create another batch. Remember, keep bringing... Being the director of the Institute is a serious commitment. I hope you understand. Скоро все будут знать, что я директор института благодаря ему. Недолго я уговаривал ее, конечно. Мэдисон Ли. Шатал. Еще за вундервафлю. Раз такой вижу. Greetings. Блин, возьмите сейчас. Ingram? Wow, things are off to a good start. Isn't that right? I hope so. Prime suffered some significant damage to his memory core. I wish your people would have been a bit more careful, Proctor. The good news is that the damage isn't irreversible, and I should be able to get the power flowing into his CPU core without overloading. If your people stay out of my way, that is. Charming, isn't she? Did we make a mistake asking her to help? Nah, don't worry about it. We might not be best buddies, but we'll get the job done. Besides, Dr. Lee's worth all the aggravation. We're working with one of Prime's original designers. I don't see it getting any better than that. In fact, since things are going so well, we're gonna have you start building his electromagnetic actuators. What do the actuators do? Pretty simple, really. The actuators are what allows Liberty Prime's arms and legs to move. Prime's new limbs are way too heavy for the simple hydraulic pistons he had in the past. We're gonna have to rip those out, construct a brand new system using electromagnets, and install them in his limbs. What we need you to do is build the actuators for us. Now that you know what the actuators are, you need to know how to make them. These are the plans and the materials list. Don't lose them. Now, before you get that look on your face, you'll be happy to know that we have plenty of the raw materials on that list right here at the airport. The only thing we need you to head out and find is a high-powered magnet. According to Proctor Quinlan, the best place to find one is in any of the ruined hospitals around the Commonwealth. We've already sent out a few teams to find the rest of the high-powered magnets you'll need. They should be back by the time you return. Once you start building the actuators, we need one for each limb, so you'll need to make a total of 4. Good luck. А вот они строят. Excuse me, Proctor Ingram. Just build us those actuators and we'll do the rest.
Doctor. Any luck with those actuators yet? Liberty Prime isn't going far without his arms and legs. Слушай, ну это, конечно, потрясающее задание. Я ничего сказать не хочу. You're an inspiration to us all, Knight. Do us proud. Просто строить гигантского робота. Must have. Это лифт. Блин. Придется пешком бежать. I can't wait to see Liberty Prime in action again. Так, ладно, я сейчас за братство выполню одно задание за оружиеносца. Последний раз, правда, заглючило все. The other squires are going to be so jealous when I get back. Ready to go, sir. Stay close, kid. Thank you, sir. Here's the location. Хранилище лодок. Далеко. Рядом с Sanctuary Hills. Там лодок точно не было. Другое место. Так, а я тут был. Да. Здесь все у меня заглючило почему-то. All yours, sir. Geiger's going crazy with the suit. Hi there. That was quite the experience, sir. You handled yourself well. You honor the Brotherhood. Let's head back. It was an honor, sir. Sure. Там сволочь. Где ты, мальчик? Ты чё тут спрятался?
полчаса. Да. Так, все, это последний рандом. Задолбали они меня. Куча заданий нормально. С какими-какими диалогами. Я все рандом эти выполняю. You're back. Tell me, did the Squire do well? Kid wouldn't shut up the whole time. Well, we were all young. Here. Good work. Now, there is a more pressing matter we need to discuss. Virgil. As long as that abomination lives, he's a threat to the Brotherhood. The time has come to deal with him. Virgil is no longer a super mutant. His cure worked. He's no threat to us. What? That thing actually found a cure? He can't be trusted. But as a human, he's trapped in the glowing sea. Maybe he can still be an asset to us. All right, we'll continue to monitor him. For now. For your service, allow me to offer you a new helm for your power armor. Wear it with pride. Удел становится быстрее. Потрясающе. You've earned my respect, Knight. Not many can say that. Carry on, brother. Ad Victoriam. Все-таки здесь нет рандомов, что я не понимаю, ребята. Я почему-то хочу роботов. Ну, хочется попробовать. Captain Kells? Adjusting internal bayonet pressure. Green Let me know when you're ready to take on another Squire. Let me know when you're ready to take on another Squire. Let me know when you're ready to take on another Squire. Все, а до этого мне давал задание по этим. Чуваков я тоже брал с собой, но они у меня все умирали. Я провалил. Так, ну голову я себе новую ставлю. ОД восстанавливается быстрее. Это очень критично. Would it kill them to let me know mission specs before the dead drop? Just once? We have a backlog of synths in the pipe. Let's get them out of the Commonwealth, safely. Desdemona. Rebuilding takes time, but we have the men and women to do it. Ah, my favorite meat shield. Hi. Want me back on deck, huh? I gotta admit, things have been pretty quiet without you. Anything new? I'd prefer to leave the latest gossip and fashion tips for the others. Tom's quiz on how to find your ideal mate, I especially recommend. Not right now. Well, if you change your mind. If you need something, take it. That's Чувствую, у меня голова-то вообще обычная. Heads up, Tom's got more goodies in stock. Check with him. All processes are busy. I took care of the courser. Human-machine interface set to 100%. Thank you, Agent. Well done. Hi. Tinker Tom's cooking up something. I hope it goes better than last time. Pam. Recalibrating using new data set. Чё, как обычно, предлагают? Hey, Doc.
I suppose you're here for my medical services. Let's see. There's more going on than you know. Trust me. Ну-ка, Хоуми. Hey there. Hey, I got everything you field agent types need. Even... Да нет у тебя предложений. I'll take a look. Made a new batch of... Ну нету. Оружие. Все стандартное. Одежда. Вся стандартная. Ну, ничего нет. У меня тоже все уникально, но вот только тут есть. Обычная броня. Make sure you're never followed here. It's all our asses. Virgil. Почему так Virgil не зайдет? Блин, Дэнс, тебе это нравится. Надо говорить, Дэнс вами восхищается. Когда вот это скажут, все. Дэнс будет мной тебя восхищаться. Действительно, отвертка, что это стали дерево. Везде отражается содружество. В прицеле пулеметов, в колбе. Это потрясающе, конечно. Так, я еще к роботам не ходил. Надо сходить. Сейчас. А, что я хотел? Хотел... Смотри, что за несчастные тут люди живут. Нортхаден Бич. 3 человека. А, ну правильно. Что, а почему я как-то правильно Farming's as honest as honest. Может, вы и фермеры? Где ваши люди снабжены? Походу,
походу съели вашего друга. Да? Да. По всей видимости убили чувака. Ну а что тут все же наступать? Бедный. Надо вербовочные маяки ставить. Ну, он у меня эти в трусах ходили, снабженцы. Их и поубивали. Make a move and I'll end you, Wastelander. I was coming in pretty good. Ну, нужно ждать каравана. Вы что, шутите, что ли? Я только что был, никого не было. Странно как-то это все. Так, Дэнс. Look alive. Viewpoint, I shoot. Ладно, пошли. Hopefully one of them Is there something you synths need? here to spy on me. How are you feeling? I'm glad to have the chance to return the favor. Anything else? No, nothing. No problem. Is there something you need? I want to trade a few things. Whatever you need, General. Оружие. Just let me know if there's anything else you need. No, nothing. Okay. Need to get back to Diamond City one of these days. Biggest town I ever saw. Lost track of how many blisters I got. Sure, let me just stop what I'm doing to talk to you. I'm being sarcastic. Leave me alone. I just want to trade a few things. Да кто ты такая, я не пойму.
Better keep your mouth shut about this place. Реально, кто ты такая? Я тебя не помню. Откуда ты взяла? Не помню, по-моему, я там еще какое-то оружие тупое взял. Слушайте, а почему я вот этих вот уродских уродов не разбираю? Можно почти каждому что-нибудь продать. Don't ask for much. Just need a full bottle and some bones to break. Yes? Excuse me. I'll take a look, sure. Let me know what you'd like. Какими параметрами ты сортируешь ответ? Свою броня рейдера продаем. Свою броня рейдера. Свою броня рейдера. Нет, не хватит. Меняй. 27. По новой башку Джонса. Прогадай. Good day. One that ends without an empty stomach. Man, you're unstoppable. Out here, you gotta take things one day at a time. Да я сейчас посплю, я вот эту всю хрень сейчас продам. Какая здесь лучше стоять? Back hurts, my feet hurt. Everything hurts. Все болит, чего? У всех, короче, взбесили мои действия. Почему-то та броня считается братством. Что за время кажется, даже быстрее иду. Faster if you kept your eyes on the road and off me arse. Can't remember the last time. You want to do some trading? I've got a few minutes to browse. Great. Т-60 туловище. Продать. Выборная рейдер.
что, я готов, наверное. Can't wait to get out of this goddamn heat. Ладно. Так, у меня шлем совершенно обычный стоит. Т-45 голова. У меня же шлем полиции, уникальный. So where are we off to next? Так, шлем правицы. This is not 266. Так, эту голову можно разобрать. Ой, продать. Ну, потому что я ее снял оттуда. Ну, она весит как чугунный мост из двора. Excuse me. Looking to buy? I'll take a look, sure. Here's what I've got. Давай, Холмс. Моя одежда. 52. All this walking's wearing me out. Так. Rather be off murdering a pint. This'll do. Ладно, я лучше. Почему-то мне респект никто не выразил по этому поводу. Довольно странно. Где Данс? Nothing's more satisfying than a smoking gun and a pocket full of cats. Hey. Непонятно. Куда Дэнс вел? Да, кастет это не лучший был выбор. Потому что я не могу его на перчатки одеть. А, я же меч Шемаграуна уже давно взял.
как будет. Я не знаю, где он. Обиделся, что ли? Кроволит, грязная вода, ничего нет. $242. Все равно что-то все подзабито немножко. Что-то я с собой тяжелый таскаю, походу. Так, я хотел журналы свои выкинуть. Ты где? Два журнала у меня. Че это тоже положил?
ровно. Почему нельзя сюда еду сложить? Не пойму. Так, что я хотел? А, да у меня есть оружие. Где этот паладин Дэнса, не пойму. I don't want to set the